హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో 3² ఫ్యాక్టోరియల్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ చూసాము. వాటిలో ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ ట్రీట్మెంట్ కాంబినేషన్స్ ఏంటి చూసాము. సో ఇప్పుడు ఏం చూద్దామంటే అసలు 3² ఫ్యాక్టోరియల్లో ఎన్ని మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఇంటరాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి, మోడల్ ఎలా ఫిట్ చేయాలి, ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. సో మనం ట్రీట్మెంట్ కాంబినేషన్స్ అనేవి 9 ఉంటాయని తెలుసుకున్నాము. అవేంటో కూడా ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసాము. సో ఇప్పుడు హౌ మెనీ మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ డస్ ది 3² ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హ్యావ్? ది estimates of main effect, interaction effect and sum of the squares. సో మనం మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3² ఫ్యాక్టోరియల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ది నంబర్ ఆఫ్ వన్ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ 3² ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ మనం కాంబినేషన్స్, ఇఫ్ యూ లెర్న్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇన్ ది 10th class, we will use that one. మనం కాంబినేషన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ ఇక్కడ మనం వన్ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ 3² ఫ్యాక్టోరియల్లో ఎన్ని ఉన్నాయని కనుక్కోవాలి. హియర్ L పవర్ F, రైట్? దిస్ 3 ఈజ్ లెవెల్స్ అండ్ 2 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఈ 3² ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. వీటికి వన్ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2C1 that is equals to 2. ఇక్కడ టూ ఫ్యాక్టర్స్, సో 2 అండ్ వన్ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2C1 that is 2. సో in 3² ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ we have 2 main effects that are A, B. And now let us find out how many interaction effects does it have. The number of 2 factor interaction effects in 3² factorial experiment can be, మనకి ఇప్పుడు 2 క్యూబ్లో చూసుకుంటే మనకి మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? క్యూబ్ అంటే 3 ఫ్యాక్టర్స్ కదా, అంటే A, B, C, రైట్? ఇవి మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్. ఇంటరాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి AB, BC అండ్ AC, ఇవే కదా, అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటరాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్. 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే 2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటరాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు ఇన్ 3² ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండి 3 లెవెల్స్ ఉంటే 2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటరాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని తెలుసుకుంటున్నాం. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2C2 ways. So 2 factors, and how many 2 factor interaction effects we have? This 2 is this one and the up one is this one. So 2C2 that is equals to 1. In 3² factorial experiment we have 1 factor interaction effect, that is AB, right? Now let us see, మనకి 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి 3² ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి. we are only using the method 1 here. So let us method 1. అండ్ ఈ మెథడ్ 1లో ఏంటంటే మనం ఏం చెప్పాము, మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి 2 ఉన్నాయి, ద మెయిన్ ఎఫెక్ట్ A అండ్ ది మెయిన్ ఎఫెక్ట్ B. ఈచ్ మెయిన్ ఎఫెక్ట్ హ్యాస్ 2 degrees of freedom. Aకి 2 degrees of freedom ఉంది, Bకి 2 degrees of freedom ఉంది. అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటరాక్షన్ ఎఫెక్ట్, దట్ ఈస్ 1 we have, that is AB. This has 4 degrees of freedom అని చెప్పాం, రైట్? Now this 2 degrees of freedom, the 2 degrees of freedom can be decomposed into or decomposed into
two orthogonal components such as linear and quadratic, each with 1 degree of freedom. అంటే ఇప్పుడు మన మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఏకి 2 degrees అని చెప్తాం, 2 degrees of freedom ఉంటుంది అని చెప్తాం. So this 2 degrees of freedom is divided into two parts. One is the linear one and one is the quadratic one. మన మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఏకి లీనియర్ అండ్ క్వాడ్రటిక్ 2 ఉన్నాయి. The linear effect of A has 1 degree of freedom and quadratic effect of A has 1 degree of freedom. 1 plus 1, that is equals to 2. So the factor A has 2 degrees of freedom. In the same way, the B, మనం ఏమని చెప్పాము, Bకి కూడా 2 degrees of freedom ఉంటుంది అని చెప్పాం. These 2 degrees of freedom is divided further into, one is the linear effect of B and other is the quadratic effect of B. This with 1 degree of freedom and this with 1 degree of freedom. If we add both, we get 2 degrees of freedom. So 2 plus 2, which is nothing but the 4 degrees of freedom. And we have learnt that the 3 square has 9 treatment combination and 8 degrees of freedom. The 4 degrees are covered here and remaining are 4 degrees of freedom. We again have the interaction effect, and we also learned that the interaction effect, the two-factor interaction effect, that is AB, has 4 degrees of freedom. These 4 degrees of freedom is further divided as the factor interaction effect AB, 1, 2, 3 and 4. AB, linear effect of A and linear effect of B, and the linear effect of A and quadratic effect of B, and quadratic effect of B and linear effect of A, quadratic effect of A and linear effect of B, and AB, that is quadratic effect of A and quadratic effect of B. This with 1 degree of freedom, this with 1 degree, this with 1 degree, this with 1 degree. If you add all this, you will get 4. So the two-factor interaction effect has 4 degrees of freedom and the main effect of two factors has 4 degrees of freedom. 4 plus 4, which is equals to 8. So the 9 treatment combinations has 8 degrees of freedom. I hope it is clear up till now, and we will see the further factorial experiment in the next video.